Welcome to Fika's Focus. Voices leading change. Aman, how are you? I'm good, thank you. Aman, I thought we'd bring you in to have a good chat about supporting our Punjabi, our Indian whānau into our sector, both as a teacher and as a whānau. And I think you're an expert in that space for us, so it's cool to have you talking about it. Do you want to just talk to us about some of the barriers that exist for teachers and whānau when coming into an early learning space? For the barriers, if I talk about as a parent, I've noticed in the community they are a bit extreme on either they don't bring them or if they bring them, they leave it for long times because they're both working. They don't have anybody to look after the children. But on the other hand, if they have a mom and dad, like grandparents at home, they feel like, oh, they don't need to go to the daycare or the kindergarten because mom and dad can look after him. They can still learn and everything. But they're missing up the point that when they turn 5 and they go to school straight away without going to any learning area where they have exposure to socialize with other kids and all those things, they find it really hard in terms of the language development because when they're at home, a mom and dad, like grandparents, will talk only in Punjabi. They can't read much English. I'm not saying it is important. It's the most important for me as well. But this is one thing which I've noticed, and people don't find it really important because they have the support. But who don't have a support, they are working, so they left the children not on purpose, but like they have to, because they're both working for longer hours. Yes. And as a teachers, I think it's really hard for some teachers to come to the sector in terms of they find it this sector like preschools. As like they think in India we don't have any preschools such as now they are going, but they are more like creches where creche is like where you leave like a daycare. Yes. Yep. So most of the people's understanding about this sector is still like, oh, you just go there, leave your child, and they feed them, put them to sleep, and they get up. That's all we do. Yes. But they don't realize is actually there's qualified teachers who have done degree and they have proper understanding from baby age, like 0 to 3 months, like when they come there, we start our things from that age up to they go to school. Yes. Are you able to explain that for us in Punjab too? Oh, yeah, sure. So, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 'ਚ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 8 ਲੈਵਲ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਵਲ 9 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ LKG UKG ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ
ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਟਿੱਪੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੜਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। And I think you're talking too about the points about the when we are dealing with Indian whānau, they're not being rude. No. You know, and I don't think that it's just tied to Indian whānau. Many languages don't have a please, thank you, sorry. Yes. It is quite direct. You know, I know my time in with the Arabs, they're the same. Yeah. The language is very direct. It's not because it's rude. It's just that's just how it is. The old languages. Yes, yeah, it is. Like as I said in Punjabi before, that there's like small articles make a huge difference when you're talking to somebody. Like by putting a one dot or putting a one curve at the end, that makes more respectful what you're saying, what you're asking. Where in English, there's no thing where you can just put like something extra, but it'll sound respectful. You have to be using your manners, symbols like please, thank you, sorry, excuse me, all those things. But when you think in Punjabi and you literally translate from Punjabi to English, you in your language are like I myself was same in the same boat. It doesn't sound anything wrong to me, but when now I listen to that, it's not disrespectful, but it looks quite direct, as you said. Yes. Like it comes across quite blunt. Can I have the cup? Yeah. Or I want the cup. Versus, I want the cup, please. Yes. Or can I have the cup, please? Yeah. In Punjabi, if I have to say, like, can I have a cup, please? If I'm talking to my elder, all I have to say is, "Mainu cup de diyo." And if I'm talking to somebody who's younger than me, "Mainu cup de de." So that O sound at the back makes it more respectful. Right. That A means not. It doesn't apply to all the dialogues. There are different dialogues, different sounds, but this is just one example. Like if you're asking for a cup, like "Mainu cup de diyo," "Mainu cup de diyoge," ja "Mainu cup de de" is talking to younger ones. Yeah. Yes. I think it's an important point to understand because in a culturally sensitive space where we are seeing lots of Indian whānau and we love our Indian whānau coming in, we're not necessarily seeing them as being rude. It's just that is, like you said, they're translating from Punjab into English. Yes. And so they're just doing a literal translation. Yes. So I think that's quite an important point. Look, I think that's even we'll get more of this because I think we've got so many great Punjab teachers, and I know you've got a passion to see some more Punjab men come through because there's some brilliant people out there. Oh yes, yeah. Because I remember the reasoning behind my thought is because I had great teachers in India who were male, like male and female both. Like in this sector, I've seen heaps of Punjabi teachers coming, female teachers, but I haven't met any Punjabi male teacher. But if my logic is if they are really great in India as a male teacher, they can definitely be a great here too. Yes. They when I say teacher, like and there's a huge difference in India, and the teachers are very respectful. And I know when they come here, that might be the other thing. Like they find it hard to understand. Like children don't have that level of understanding and respect for the teachers. I'm not saying that it's disrespectful here, but it's just different. That's different. It's different. Culturally, it's different. Yes. But for me, it's really important for all the communities here that our people, our men from Punjabi community come forward and be teachers in this sector, because that's going to make a huge difference in the sector for our community and other communities. Agreed. Okay, thank you very much. It's a really unique Fill the Gap as we go out for supporting the sector. Thank you, Aman. You're welcome. Thank you.